Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita ke bagian past tense, yaitu past simple of be. Nah, untuk form dari past simple of be, we make the past tense of the verb be with was and were. Jadi kita buat past tense dari verb be itu dengan was dan were. Contohnya positif, I was French. We were French. Jadi I, he, she, it pakai was, ini karena singular ya. We, you, they, ini were French. Oke, sekarang ke negatifnya. I wasn't here atau we were not here. Untuk question, sama kayak biasanya ya. Kalau question kita mulai dari was-nya dulu. Was I there? Atau were you there? And where were you? How much was it? Nah, kalau how much ada WH question. Kalau ada WH question, maka WH-nya dulu seperti where-nya dulu. Baru where yang B-nya ya. Where-nya, where. Kemudian how much was it? How-nya dulu, baru nanti bla 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 was it. What was? What-nya dulu. What was the name of the song? Ini untuk past tense ya, makanya pakai was and where. Untuk short answer, kita bisa bilang yes, we were. Yes, I was. No, we were not. No, I wasn't. Oke. Nah, kemudian kita langsung ke kuis seperti ini. Ada notif. Kita ke kuis. Where your grandfather? Nah, your grandfather berarti menandakan dia his ya. Where your grandfather yesterday? Berarti where was your grandfather yesterday? Pablo Picasso, ini orang berarti was not a writer. Oke, kita semuanya penggunaannya. Penggunaan, we use the past simple tense. We use the past simple tense of be. Ya, kita gunakan past simple tenses yang dari be to talk about people dan situation in the past. We often use that and times with was and where. Oke, jadi kita untuk membicarakan orang atau situasi yang telah terjadi di lampau ya, in the past. We often use that, kita biasanya menggunakan that and times with was and where. Nah, misalnya I was in London in 2004. It wasn't very cold in January. Were you in London last year? Jadi kita menggunakan kata was atau where, merujuk juga kepada orang ini ya. Kenapa pakai was? Karena I. Kenapa pakai wasn't? Karena it. Kenapa pakai where? Karena you. Oke, kemudian the weather, compare was atau where with is or are. Kita compare coba ya. The weather was hot yesterday, but it is cooler today. Nah, the weather was hot yesterday. Jadi cuacanya itu panas kemarin, tapi hari ini but it's, makanya pakai it is, bukan it was, karena kan bilang cooler today, ada today-nya. Sama juga 1910 films were in black and white. Jadi di tahun ini filmnya itu black and white, ini kan berarti lampau ya. Tapi sekarang, nah ini berarti masa sekarang, ini present, most films are. Jadi yang ini were, yang ini are in color. Oke. Sekarang kita ke kuis. Thomas Edison a famous inventor, berarti was ya. Where were you last night? Oke, jadi untuk past simple of be saya rasa cukup. Kalau misalnya ada yang keliru bisa dikomentari. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.